Dear students, welcome to today's class. Here in this section, third semester for the third PG, I am taking the paper Teaching of English. It is ENG 3E06 paper. And this course is consisting four different sections are there. Section A, Section B, Section C and Section D. I told before that the Section B is consisting the teaching of spoken English, written English and different types of composition, listening comprehension, reading comprehension, the teaching of vocabulary, vocabulary control, etc. So I'm taking the Section B at first, this section. Okay, we can start our class. Dear students, a language learning environment. What is it? Where does the concept of learning environment that is stem up from, if not from language learning environment? Everyone would agree that learning occurs only in an environment. Rousseau pointed out that effective and socially appropriate education arose from students' interaction with nature. Nature here represents a natural environment. So environment is very important. Language learning environment encompasses everything that the language learner come across. Okay? So the quality of language learning environment is of very important in the learning of new language. With no exposure, learning cannot take place. Hence, it is beyond our doubt that environmental factors influence a learner's acquisition of a second language. Do you know the term acquisition? Acquisition means we acquire the language from our surrounding. Yes, learning and acquisition, these two terms are different. Learning, it is by conscious effort. You learn a subject. That is a conscious effort. But acquisition, it is non-conscious. Spontaneously, that language we acquire. That is called acquisition. Okay, then we can study about the language environment. Language environment can be divided into four. That is natural, formal, foreign, host. What is natural? Natural language environment is on the content of communication. What is the content of communication? It is natural, so that language is communicating in that place. Then only we can naturally speak or naturally study one language. So natural language environment is on the content of communication. And what is formal language environment? Formal language environment is on the form of language. It is only the form of language. It is not communicate. For example, English in India, it is in formal language environment. Formally, we study English language, not communicate. And as a result, we are not efficient in speaking this language. We are not efficient to write fluently. That is our problem because we study language, English language in India as a formal language. Next one, foreign language. Foreign language environment is environment where the language being learned is not the language of community or country in which it is being learning. It is not the language, it is foreign. For example, German language in England is a foreign language. German language in India is a foreign language. We are not studying that language. It is foreign for us. But English language is not a foreign language. It is a formal language. We study English language formally. Okay, that's the difference. And the last one, that is host language. Host language in the environment where the language being learned is primarily spoken by residents of the country, community in which it is learned. For example, Malayalam in Kerala
is our host language, our mother tongue or something like that. That is, the language being learned is primarily spoken by residents of the country. That is host language. Then you may have one doubt that what is the difference between natural language environment and host language. Natural language is host language. It is same. Host language, that means where the country, the same language is speaking, the mother tongue is speaking, there only a natural way of language may be there. So that is host language. So language learning environment different. 4 different sections I told you that: natural, formal, foreign and host. Now we can study about the characteristics of language environment. The features of language environment are classified broadly into 2. The features of language environment can be classified into 2. The famous linguist or famous figures like Krashen, Dewey, Bert, they were all studied much about language. Krashen, Dewey and Bert. I will give you the notes, and so no doubts maybe there about the spelling or something. They told that we can classify the language environment into 2, or the characteristics of language environment into 2. That is, macro environmental factors and micro environmental factors. Macro environmental factors, which are they? Macro environmental factors. I am going to explain you macro environmental factors. First one is naturalness of the language heard. കേൾക്കുന്ന ഭാഷ വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് മാക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. നാച്ചുറൽനെസ് ഓഫ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഹിയർ. ദ ലേണേഴ്സ് റോൾ ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ലേണേഴ്സ് റോൾ ഈസ് ദിയർ. ദാറ്റ് മീൻസ് ലേണർ ആക്റ്റീവ്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ ലാംഗ്വേജ്. ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് റെഫറൻസസ്. കോൺക്രീറ്റ്, വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് റെഫറൻസസ്, ടാർഗറ്റ് മോഡൽസ്, ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ നാച്ചുറൽ മാക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് മാക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് മദർ ടങ്. അതായത് ഒരു മാതൃഭാഷ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ഒരു ഭാഷ നാച്ചുറലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ലാംഗ്വേജ് അവിടെ നാച്ചുറലായി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. വാട്ട് ഈസ് മൈക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ്? Micro environmental factors are salience, that ease with which a structure is seen or heard. അവിടെ സ്ട്രക്ചറാണ് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഫീഡ്ബാക്ക്, ദ ലിസണേഴ്സ് ഓർ ദ റീഡേഴ്സ് റെസ്പോൺസ് ടു ദ ലേണേഴ്സ് സ്പീച്ച് ഓർ റൈറ്റിംഗ്. ലിസണേഴ്സും ലേണേഴ്സും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ലിസണേഴ്സ് ഓർ റീഡേഴ്സ് റെസ്പോൺസ് ടു ദ ലേണേഴ്സ് സ്പീച്ച് ഓർ റൈറ്റിംഗ്. പഠിക്കുകയാണ്, അവിടെ ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രീക്വൻസി, ദ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ദ ലേണർ ഈസ് എക്സ്പോസ്ഡ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റം ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ. വീണ്ടും വീണ്ടും എത്ര പ്രാവശ്യം ശ്രമിക്കുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. മൈക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അവിടെ പഠനം, ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് നടക്കുന്നത്. ലേണിംഗ് ഈസ് ദിയർ. ലേണിംഗ് ഈസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ. അത് നാച്ചുറൽ അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ. എത്ര പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നോ അതിനനുസരിച്ചാണ്. ദിസ് റെപ്പിറ്റേഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലേണിങ്ങും അക്വിസിഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസാണ്. We acquire the mother tongue. Yes, we acquire the mother tongue, and that's why we are free to speak anywhere and any time in mother tongue. But we learned the second language. We learned because of our efficiency, hard work, and that's all. We learned second language. That is the difference. അപ്പോൾ മാക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർ ഓർ ലെസ് നാച്ചുറൽ. മൈക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് മീൻസ് മോർ ഓർ ലെസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ. ദാറ്റ് ഈസ് ലേണിംഗ്. മാക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ അക്വിസിഷൻ. So these differences are there.
So first of all, we can study these basic ideas about language before going to the section B, the teaching of spoken English, written English. It is my first class. You go and study and do a further reference about spoken English or written English or the language, etc. Okay. We can wind up today's class here. Further, we can have a discussion or something. Any doubts, please ask me. Okay, thank you.